ହୁଁ, 8ଟା A ଅଛି, B ଅଛି 2ଟା। ଓକେ, 8 A's are present, 2 B's are present. If this is the case, is the data is balanced or imbalanced? ଡେଟାକୁ ଏବେ କୁହାଯିବ imbalanced. Imbalanced. Because if we have two classes, then the criteria for balancing is one of the class should be lesser than 70%, another class should be greater or equals to 30%. Fine. तो ए केस रे तो से कंडीशन साटिस्फाई करनी, तो एटा इम्बालांस। इम्बालांस जदि एटा इम्बालांस, जदि एटा हमें प्रेडिक्शन पई मशीन लर्निंग मॉडल को दबा, एमएल मॉडल को जदि हमें एटा दबा, ताल कोन हबो, मॉडल आ ऊपर ट्रेन हवा को ट्राई करिवो, शिखिवो मॉडल केमतिया कोन सब अछि। फॉर एग्जांपल, ए इज योर आउटपुट, ए इज योर आउटपुट, बीटा नॉट प्लस बीटा 1 इनटू x1। तो किसी भी x वैल्यू जो से दउची, ताल से a पाउची, सेम से शिखिला पढिला। सेमती a केते थर अछि, 8 थर अछि। से 8 थर एमती पढिवो कि किसी भी वैल्यू ऑफ x तमे यदि पकाउचो, तमे लास्ट को a ही आउटपुट रे पाउचो। तो मॉडल कोन हिजिवो, बायस्ड हिजिवो। बायस्ड माने से गोटिए पटुआ काम करछि कोन कि से a जिंसटा को अधिक शिखुछि, ताको जे बायसनेस। ओके, मॉडल इज गेटिंग बायस्ड टू अ पर्टिकुलर क्लास। से b जिंस तो शिखिबो, किंतु b मात्र दिथर अछि, b मात्र दिथर अछि। So this is known as biasness. Okay, if the model is preferring only a particular class, that is known as biasness. I would example, हाँ, हम्म, नहीं, जदि हमर मल्टीपल क्लासेस अछि सेटा भी ठीक अछि। मल्टीपल क्लासेस पई आमे पूर्ण चेक करिबो। हाँ, वैल्यू काउंट, ठीक ठीक ठीक, वैल्यू काउंट्स फाइंड आउट करके पड़िबो। सेठू देखिया पड़िबो जदि भी को भी गोटे क्लास 90% रु अधिक टाइम अछि, ता माने एटा भी पुनी इम्बालांस क्लास रे जाउछि। तो इम्बालांसिंग हे गले बायसनेस होबार चांसेस रहउछि। तो इम्बालांस और बायसनेस दि जण पाखा पाखी सिमिलर। जदि इम्बालांस तमर अछि, ताले बायसनेस होबार बहुत चांसेस रहउछि। बायसनेस माने तमे गोटिए पटुआ काम करछ, बाकी गुडा को देखुना। फॉर एग्जांपल देख, जेमति कि हाँ, तमे गोटे कंपनी जॉइन कल, कंपनी रो जी सीईओ सी हला ओडिशा रो से लोक। 4टा पिला जॉइन करछन्ती, 1 2 3 4। गोटे पिला ओडिशा रू अछि, आ गोटे पिला दिल्ली रू अछि, आ गोटे पिला मुंबई रू अछि, आ गोटे पिला फॉर एग्जांपल बिहार रे जगह रू अछि, बिहारी पिला हैला कि। तो 4टा पिला जॉइन कले से कंपनी रे। ए जो कंपनी रो ओनर ओडिशा रू, तो से काहा को अधिक प्रेफरेंस देबो, अधिक का सहित कथा हबो, ओडिया लोक सहित ହେଲା। ତ ଏଇଠି ସେ ବାଇସ୍ଡ ହେଇଯାଉଛି, ସେ ବାକି ଗୁଡାକୁ କମ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆକୁ ସେ ଅଧିକ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦଉଛି, କାହିଁକିନା ଇଏ ଆମ ଓଡିଆ ଲୋକ। ହୁଁ, ତ ମଡେଲ ଏମିତି କାମ କରିବାକୁ ଲାଗିବ ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ବାୟସନେସ୍ ହଉଛି। ଆଉ ବାୟସନେସ୍ କାରଣ ହେଲା ଇମ୍ବାଲାନ୍ସିଂ। ଇମ୍ବାଲାନ୍ସିଂକୁ ଟିକେ ହଟେଇବାକୁ ପଡେ ସେଥିପାଇଁ। ହୁଁ, କଟୋସିସ୍ ନା କଣ? ହୁଁ ହୁଁ ହୁଁ, ଠିକ ଅଛି, ହଁ। ହୁଁ, ଦେଖ, ନାଇଁ ଦେଖ, ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ ଯେତେବେଳେ ୟୁଜ୍ କରାଯାଉଛି, ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ ଇଜ ଅ ଟେକ୍ନିକ୍ which will be helping you to normalize your data। ଏଟାକୁ ନର୍ମାଲାଇଜ କରିବାକୁ, ସିମ୍ପଲ ଜିନିଷ ହେଲା। ଗସିଆନ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନକୁ ଆଣିବାକୁ, ନର୍ମାଲ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନକୁ ଆଣିବାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନର ଟେକ୍ନିକ୍ ୟୁଜ୍ ହୁଏ। ସେଥିରୁ ଟ୍ରାଏ ଫାଷ୍ଟ କରିବା କଥା, ଲଗାରିଦମିକ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ ଆଗେ ୟୁଜ୍ କର। np ଡଟ୍ ଲଗ୍ ପକେଇକିରି ସେଇ କଲମରେ ତାର କ୍ୟୁ କ୍ୟୁ ପ୍ଲଟ୍ ଯାଇକି ଚେକ୍ କର ହେଲା। ତାପରେ ଯଦି ଏଟା କାମ କରୁନି, ଏକ୍ସପୋନେନସିଆଲ ଟ୍ରାଏ କର। ଯଦି ଏଟା କାମ କରୁନି, ସାଇନ୍ ଟ୍ରାଏ କର, କସ୍ ଟ୍ରାଏ କର। ଯଦି ଏଟା ବି ଟ୍ରାଏ କରି ହଉନି, ତାହେଲେ ୱାନ୍ ବାଇ ଦ୍ୟାଟ୍ ପର୍ଟିକୁଲାର जो कॉलम, से वन बाय कॉलम कर दिया, माने जो जो वैल्यू अच्छी तार वन बाय रेसिप्रोकल, ताको जे रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल नहीं करी करो, नहले स्क्वायर कर दियो, नहले क्यूब कर दियो, नहले स्क्वायर रूट कर दियो।
तो ଏସବୁ ହେଲା ମ୍ୟାନୁଆଲ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ ଟେକ୍ନିକ୍ସ ଓକେ ମ୍ୟାନୁଆଲି ୟୁ ଆର୍ ଗୋଇଂ ଟୁ ଚେକ୍ whether after applying this all these techniques are you getting a normal distributed curve or not ଏସବୁ ହେଲା ମ୍ୟାନୁଆଲ ଟେକ୍ନିକ୍ ମ୍ୟାନୁଆଲ ଟେକ୍ନିକ୍ ଭିତରୁ ସବୁଠୁ ପାୱାରଫୁଲ୍ ଟେକ୍ନିକ୍ ହେଲା ଲଗାରିଦମିକ୍ ଲଗାରିଦମିକ୍ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଜ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଟ୍ରାଏ କରେ ଯେଉଁ ଅରିଜିନାଲ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁକୁ ସିଙ୍କ୍ରୋନାଇଜ୍ ମାନେ ଶ୍ରିଙ୍କ କରିବାକୁ ଛୋଟ ସାଇଜ୍ କରିଦେବାକୁ ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ରେଞ୍ଜରେ ଆଣିଦେବାକୁ ଯଦି ସବୁ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଜ୍ ଗୁଡ଼ାକ ପର୍ଟିକୁଲାର ରେଞ୍ଜରେ ଆସିଗଲା ତାହେଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ କର୍ଭ ହେଇଯିବ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଇଟ୍ ତ ଲଗାରିଦମିକ୍ ଆଗେ ଟ୍ରାଏ କରିବ ଏଇଟା 90% ଅଫ୍ ଟାଇମ୍ କାମ ଦେଇଦିଏ ଇନ୍ କେସ୍ ଏଇଟା କାମ କରୁନି ଡେଟା ମେ ବି ତମର ସପୋର୍ଟ କରୁନି ଏଗୁଡ଼ାକ ଟ୍ରାଏ କରିବ ଏସବୁ ହେଲା ମ୍ୟାନୁଆଲ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ ଟେକ୍ନିକ୍ ଇନ୍ କେସ୍ ସବୁ ଟ୍ରାଏ କରିଦେଲ କିନ୍ତୁ ଥକିଗଲଣି ଏବେ ଏଯାଏଁ ବି କିଛି ତମର ହଉନି ସେତେବେଳେ ତମକୁ ନା 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 ଆମର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଦରକାର କ୍ଲୋଜନେସ୍ ମାନେ ରେଞ୍ଜ ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଥିବ ଯେମିତିକି ଏବେ ଯେମିତି ଅଛି ମୋର 20 30 40 400 ଆମକୁ ଦେଖାଯାଉଛି କି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଉଟଲାଇୟର ଯଦି ଆମେ ଏଇ ସବୁ ଟେକ୍ନିକ୍ ୟୁଜ୍ କରିବା ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ରେଞ୍ଜରେ ଆସିବ ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ କସ୍ କସ୍ର ରେଞ୍ଜ କ'ଣ ଥାଏ କିଛି ବି ଯଦି ଆମେ ପକେଇବା -1 to 1 ହେଲା କସ୍ 180 -1 to 1 ତ ହେଇଯିବ କସ୍ର ତ ସିଏ ସବୁବେଳେ ଟ୍ରାଏ କରିବ ଯାହା ବି ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଜ୍ ଅଛି ଡେଟା ପଏଣ୍ଟସରେ ତାକୁ ଏଇ ରେଞ୍ଜ ଭିତରେ ଆଣିବାକୁ ବୁଝିପାରିଲ ସେମିତି ଯେତେବେଳେ ସ୍କୋୟାରିଂ କରିବା ଜିନିଷ ସ୍କୋୟାରିଂଟା ଏଇଠି କାମ କରିବନି କାରଣ ଯଦି ବଡ଼ ନମ୍ବର ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ସ୍କୋୟାର କରୁଛୁ ସେ ଆହୁରି ବଡ଼ ହେଇଯାଉଛି ହଁ ତ ସିଏ କାମ କରିବନି ରୁଟ୍ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କାମ କରିବ କିନ୍ତୁ ଏତେ ବି ଭାଗ କାମ କରିବନି କାରଣ ସ୍କୋୟାର ରୁଟ୍ ଅଫ୍ 20 ପାଖାପାଖି ଆମର 4 ପଏଣ୍ଟ ସମଥିଙ୍ଗ ଆସିଲା କିନ୍ତୁ ସ୍କୋୟାର ରୁଟ୍ ଅଫ୍ 40 ପାଖାପାଖି 6 ଯାଏଁ ଆସିଲା ସ୍କୋୟାର ରୁଟ୍ ଅଫ୍ 400 ତ ଆସିଯିବ ପାଖାପାଖି 20 ଯାଏଁ ହେଲା କି ତ ଦେଖ ଏଥିରେ ବି ଭ୍ୟାରି କରୁଛି ତ ମେ ବି ଏ ଟେକ୍ନିକ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଏତେ କାମ କରିବନି କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଟେକ୍ନିକ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ଭଲ କାମ କରିବ ଆଣ୍ଡ ଦିଜ୍ ଆର୍ ନୋନ୍ ଆଜ୍ ଟ୍ରାନ୍ସିଡେନ୍ସିଆଲ ଫଙ୍କସନ୍ ଫ୍ରମ୍ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଭ୍ୟୁ ଟ୍ରାନ୍ସଡେନ୍ସିଆଲ ଫଙ୍କସନ୍ ସ୍ପେଲିଂ ଟିକେ ମେ ବି ଭୁଲ ଥାଇପାରେ ତ ଦିଜ୍ ଆର୍ ନୋନ୍ ଆଜ୍ ଟ୍ରାନ୍ସିଡେନ୍ସିଆଲ ଫଙ୍କସନ୍ସ ତ ଟ୍ରାନ୍ସିଡେନ୍ସିଆଲ ଫଙ୍କସନ୍ସ ଟ୍ରାଏ କରିବ ମ୍ୟାନୁଆଲି ଇନ୍ କେସ୍ ନର୍ମାଲାଇଜେସନ୍ ହେଇଯାଉଛି ବଢ଼ିଆ ଯଦି ବି ହଉନି ବକ୍ସ କକ୍ସକୁ ଯାଅ ବକ୍ସ କକ୍ସ ଅଛି ଜନସନ୍ ଅଛି ୟୋ ଜନସନ୍ ବକ୍ସ କକ୍ସ ୟୋ ଜନସନ୍ କିନ୍ତୁ ବକ୍ସ କକ୍ସ ଆଉ ୟୋ ଜନସନ୍ ଭିତରେ ଫରକ ହେଲା ଯଦି ତମର ସବୁ ଡେଟା ପଏଣ୍ଟସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ପଜିଟିଭ୍ ଇନ୍ ନେଚର୍ ଅଛି ଇଫ୍ ଅଲ୍ ଦ ଡେଟା ପଏଣ୍ଟସ୍ ଆର୍ ପଜିଟିଭ୍ ଇନ୍ ନେଚର୍ ତାହେଲେ ବକ୍ସକୁ ପ୍ରିଫର କରିବ ଯଦି କିଛିଟା ଡେଟା ତମ ନେଗେଟିଭରେ ବି ଆସୁଛି ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନେଗେଟିଭ୍ ମାର୍କିଂରେ ବି ଧର ମାର୍କସ୍ ପିଲା ପାଇଛନ୍ତି କିଏ 20 ପାଇଛି କିଏ 80 ପାଇଛି କିଏ 90 ପାଇଛି ଆଉ କିଏ ଅଛି -2 ବି ପାଇଛି ଧର ନେଗେଟିଭ୍ ମାର୍କିଂ ବି ଅଛି ସେତେବେଳେ ଯଦି ନେଗେଟିଭ୍ ଡେଟା ଅଛି ତମେ ୟୋ ଜନସନ୍ ପ୍ରିଫର କର ଆଉ ୟୋ ଜନସନ୍ ବକ୍ସ କକ୍ସ ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଫର୍ମୁଲା ସହିତ ଆସେ ହୁଁ ସେଇ ଫର୍ମୁଲାଟା x ଟୁ ଦି ପାୱାର -1 ଡିଭାଇଡ୍ ବାଇ ଲାମ୍ବଡା ଏମିତି ଗୋଟେ କ'ଣ ଫର୍ମୁଲା ଅଛି ସୋ ଇଫ୍ ଦିସ୍ ଫର୍ମୁଲାଜ ଆର୍ ଗେଟିଂ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେଡ୍ ସେ ତମକୁ ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଲାମ୍ବଡା ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଦେବ ସେ ଲାମ୍ବଡା ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁକୁ ପକେଇକି ସେ ନିଜେ ନିଜେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ୍ କରିକି ଗୋଟେ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଜ ଦେଇଦେବ ତ ତା ଉପରେ ଭରସା କରିବାର ଅଛି ବିକଜ ଦିଜ୍ ଆର୍ ଅଲ୍ ପ୍ରି ଟ୍ରେନ୍ ଫଙ୍କସନ୍ସ ଏସବୁ ଆଗରୁ ଟ୍ରେନିଂ ହେଇକରି ଲୋକ ଡେଭଲପର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବନେଇଛନ୍ତି ତାକି ଏଇ ଫର୍ମୁଲା ପକେଇଲେ କିଛି ନା କିଛି ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଜ ମୋଷ୍ଟ ଅଫ ଦ ଟାଇମ୍ କରେକ୍ଟ ହେଇକି ଆସିବ ନର୍ମାଲାଇଜ୍ ହେଇକି ଆସିବ ତ ଏଇଟା ପ୍ରିଫର କରାଯିବ ଲାଷ୍ଟକୁ ଯଦି କିଛି ନହେଲା କିନ୍ତୁ ଲଗାରିଦମିକ୍ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଟାଇମ୍ ଠିକ୍ କରିଦିଏ ଏଇଆ ଆଉ ଆଉ ଅଛି କିଛି ହଉ ହଁ ଆମେ ପଢ଼ୁଥିଲୁ କ'ଣ ତ କଟୋସିସ୍ ବଗେରା ସରିଗଲା ନା ଆଚ୍ଛା କଟୋସିସ୍ ଟେଲ୍ ମି if I have the formula of kurtosis and I'm deducting it by 3 then the formula of this particular thing is also known as ଏ ଫର୍ମୁଲାଟା କ'ଣ କୁହାଯିବ ଯଦି ଆମେ -3 ଲଗେଇ ଦେଉଛୁ ଇଏ ହେଲା କଟୋସିସ୍ର ଫର୍ମୁଲା ହୁଁ ଯଦି ଆମେ -3 ସେଠି କରିଦେଉଛୁ ତାହେଲେ ସେ ଫର୍ମୁଲାର ନାଁ କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି excess kurtosis excess kurtosis this is the formula for excess kurtosis ଆଉ ମନେ ରଖ ତମର ପାଇଥନରେ ଯେତେବେଳେ pandas ୟୁଜ୍ କରିକି କି ଡେଟା ଫ୍ରେମ୍ ୟୁଜ୍ କରିକି kurtosis ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ କରୁଛ ସେ ତମକୁ excess kurtosis ହିଁ ଦେଉଛି ଏମିତି ପଚାରିପାରନ୍ତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ why you are preferring excess kurtosis why not only kurtosis ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ୍ ଦିଆଯିବ ନାଇଁ କୁହାଯିବ we want our origin as zero our origin ଆମେ ସବୁବେଳେ ଆମ ଅରିଜିନଟା ଜିରୋ ନେଇକିରି କରୁ we are generalizing it ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜେନେରାଲ ଜିନିଷ
ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ହଉ ଫିଜିକ୍ସ ହଉ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ହଉ ସବୁବେଳେ ଅରିଜିନଟା ଜିରୋ ନେଲା ପରେ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ୍ରେ ପଜିଟିଭ୍ ଦେଖାଯାଏ, ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ୍ରେ ନେଗେଟିଭ୍ ଦେଖାଯାଏ ହେଲା। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଅରିଜିନକୁ ଜିରୋ ବନେଇବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ -3 କରିବାକୁ ପଡୁଛି। ଭ୍ୟାଲୁଟା ଏକ୍ସେସ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା ସେଥିପାଇଁ -3 କରିଦେଲୁ, ତ ସେଥିପାଇଁ ନା ଦିଆଗଲା ଏକ୍ସେସ୍ କର୍ଟୋସିସ୍ ହେଲା। ଓକେ, ନାଉ if my कर्टोसिस वैल्यू ଅଛି 14.6, ତ ଇଏ ଜଷ୍ଟ ଆକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ଆମେ କହିପାରିବ କି we have outliers? Can we say that we have outliers just by looking at kurtosis value? अच्छा, ये कर्टोसिस है पॉजिटिव कर्टोसिस इज आल्सो नोन एज लेप्टो। लेप्टो रिमेंबर पॉजिटिव कर्टोसिस यदि अच्छी ताले आउटलायर्स थिबो ही थिबो। देयर इज अ हाई चांस ऑफ हैविंग आउटलायर्स इफ यू हैव पॉजिटिव कर्टोसिस। तो जदि कि एमती जस्ट पचाउची अच्छा कर्टोसिस वैल्यू इज गिवन लाइक दिस, टेल मी आउटलायर्स थिबो कि नहीं, तुम कहबे यस सर आउटलायर्स थिबो काना पॉजिटिव कर्टोसिस लेप्टोकर्टिक ता टिके कैरेक्टरिस्टिक टी कहि दबो। से टिके पिक टिके हाई थाए, पिक टिके शार्प थाए और टेल ता टिके थिक थाए, माने टिके लार्ज जाए टिके एक्सटेंड करथाए ହେଲା। तो से आउटलायर्स होबार चांस अछि। आमे कहि परिबानी को साइड रो अछि आउटलायर्स, सेटा हम कहि परिबानी, बट यस आउटलायर शुड बी प्रेजेंट, यस आउटलायर शुड बी प्रेजेंट। और जदि नेगेटिव कर्टोसिस से कहला, टेल मी इफ माय कर्टोसिस वैल्यू इज -3 विल आउटलायर्स बी प्रेजेंट और नॉट, तमे कहइबो सर वी कैन नॉट से आउटलायर्स मे बी प्रेजेंट मे नॉट बी प्रेजेंट। जदि भी आउटलायर्स थिबो बहुत लेस आउटलायर्स थिबो एमति कहइबो। फर्स्ट ऑफ ऑल वी less outliers should be there. If outliers are there, but it will be very less compared to positive kurtosis. Hmm. तो एमती टिके एक्सप्लेन କରିବାକୁ ତାଙ୍କୁ ପଡେ କାହିଁକିନା ସେ ଟିକେ ଏମିତିଆ କନସେପ୍ଚୁଆଲ ଜିନିଷ ଟିକେ ଟିକେ ପଚାରନ୍ତି ହେଲା କି। ओके दिस वन अबाउट कर्टोसिस स्क्यूनेस ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଆମେ ଗ୍ରାଫିକାଲ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ କୁ ଯିବା। ଦେଖ ଗ୍ରାଫିକାଲ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍स ବହୁତ ହି ଇମ୍पोର୍ଟାଣ୍ଟ फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू, एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू, एनालिटिक्स ପାଇଁ କାହିଁକିନା ଆମେ ନା ମୁଁ କହିବି ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକାଲ ଆନାଲିସିସଟା ଆଗେ ଭଲ କାହିଁ ଜାଣିଛ। ଆଗେ ଯଦି ଆମେ ସ୍କ୍ୟୁନେସ୍ ଭ୍ୟାଲୁଟା ପାଇଗଲୁ 3.46 ତମେ ପଢିଛ ଦିସ୍ ଇଜ ନୋନ୍ ଆଜ୍ ତମ ପଢା ହିସାବରେ ମୁଁ କହୁଛି ଦିସ୍ ଇଜ ନୋନ୍ ଆଜ୍ ପଜିଟିଭ କର୍ଟୋସିସ୍, ମାନେ ଏମିତିଆ କର୍ଭଟା ଥିବା ଦରକାର ତାକୁ। ହଁ ତାମାନେ ଆଉଟଲାୟର୍ସ ଥିବା ଦରକାର, ତାକୁ ପ୍ରୁଭ୍ କରିବାକୁ ତାପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କଣ କର ହିଷ୍ଟୋଗ୍ରାମ କରିଦିଅ, ନହେଲେ କେଡି ପ୍ଲଟ୍ କି ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ପ୍ଲଟ୍ ଲଗେଇ ଦିଅ, ଡିଷ୍ଟ ପ୍ଲଟ୍ ଲଗେଇ ଦିଅ କି ହିଷ୍ଟୋଗ୍ରାମ ଲଗେଇ ଦିଅ, ସେଇଠି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେଇଠି ପ୍ରୁଭ୍ ହେଇଯିବ। ହଁ ତମେ ଯାହା ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ କରୁଛ ତା ହିସାବରେ ଭ୍ୟାଲୁ ଗୁଡାକ ମାନେ ଡାଇଗ୍ରାମଟା ଏମିତି ଆସୁଛି। ହୁଁ, ତ ଏଇଟା ବେଟର ଆଗେ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକାଲି ଫାଇଣ୍ଡ କରିଦିଅ, ତା ବିଷୟରେ ଲେଖିଦିଅ, ଲେଖିବାକୁ ପଡିବ ଦିସ୍ ଇଜ ପଜିଟିଭ ସ୍କ୍ୟୁନେସ୍ ଟେଲ୍ସ ଦ୍ୟାଟ୍ ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଫ୍ ଆଉଟଲାୟର୍ସ ଆର୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଅନ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ୍। ତାକୁ ପ୍ରୁଭ୍ କରିବାକୁ ହେଲେ ଡାଇଗ୍ରାମ କରିଦିଅ, ଜଣା ପଡିଯିବ। ସେମିତି କର୍ଟୋସିସ୍ ଭ୍ୟାଲୁ ତମେ ଦେଖିଲ ଆସୁଛି ଗୋଟେ 20 ସମଥିଙ୍ଗ ଆସୁଛି, 20 ଇଜ ନଥିଙ୍ଗ ବଟ୍ ପଜିଟିଭ ନମ୍ବର। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯାଅ ହିଷ୍ଟୋଗ୍ରାମ ପ୍ଲଟ୍ କରିଦିଅ, ଦେଖ ହିଷ୍ଟୋଗ୍ରାମର ପିକ୍ଟା ନିହାତି ଏମିତି ହେଇକି ଥିବ ଆଉ ଆଉଟଲାୟରଟା ନିହାତି ଗୋଟେ ଏଇଟା ଲମ୍ବା ହେଇଥିବ ହେଲା। ତ ପ୍ରୁଭ୍ କରିବା କୋଉଟା ହଁ ଥିକ୍ ଟେଲ୍ ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଟେଲ୍‌ଟା ଟିକେ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ ହେଇଛି, ଟିକେ ଲମ୍ବା ଯାଏ ଟିକେ ଯାଇଛି। ଆଉ ଲମ୍ବା ଯାଏ ଯାଇଛି ମାନେ ହୁଁ ଏଲୋଙ୍ଗେଟେଡ୍ ଟେଲ୍ ହଁ। ଆମେ ଯୋଉ ନ୍ୟାରୋ ପାଥ୍ କଣ କହୁ? ନ୍ୟାରୋ ଆମେ ନ୍ୟାରୋକୁ କଣ ରୋଡଟା ପୁରା ସରୁ ଅଛି ହେଲା କି। ତ ଏଇ ସେମିତି ଥିକ୍ ଟେଲ୍ କୁହାଯାଉଛି କାହିଁକିନା ଏଇ ପୋର୍ସନରୁ ଯଦି ମିନ୍ ପୋଜିସନ ଆମେ କନସିଡର କରିବା, ମିନ୍‌ରୁ ଥିକ୍ ମାନେ କଣ ମୋଟା, ତ ବହୁତ ଦୂର ଯାଏଁ ସେ ଯାଉଛି, ଏଲୋଙ୍ଗେଟେଡ୍ ହଉଛି। ତାକୁ ଏଲୋଙ୍ଗେଟେଡ୍ ବି କୁହ କି ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡେଡ୍ କୁହ କି ଥିକ୍ ଟେଲ୍ କୁହ, କିଛି ବି କୁହ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଯୋଉ ୱାର୍ଡ ବି ୟୁଜ୍ କରିକି ତାଙ୍କୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ କି ହଁ ଟେଲ୍‌ଟା ଟିକେ ଲମ୍ବା ଯାଏଁ ଯାଇଛି, ଆଉଟଲାୟର୍ସ ଅଛି। ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ତମକୁ କହିବାକୁ ପଡିବ ୟେସ୍ ଆଉଟଲାୟର୍ସ ଆର୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ତା ଅପୋଜିଟଟା କଣ ପ୍ଲାଟିର ହେଲା ଥିନ୍ ଟେଲ୍ ମାନେ ଏତେ ଜଲ୍ଦି ସରିଯିବ, ଏତେ ସରିଗଲା ଏଠି ହେଲା କି। ଯେମିତି ମାନେ ଯୋଉ ଝିଅ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ହେୟାର୍ସକୁ କୁହାଯାଏ ନା ଆର ବହୁତ ମୋଟା ଚୁଟି, ମାନେ ଗରିଷ୍ଠ ଚୁଟି, ତମେ ଦେଖିବ ତାର ପୁରା ଲମ୍ବା ହେଇକି ଥିବ ହେୟାର୍ସ ଗୁଡାକ। ହଁ, ଆଉ ଯଦି କହିବ ହଁ ଆରେ ତାର ଟିକେ ମାନେ ଏମିତି ଅଳ୍ପ ହି ଛୋଟ ଅଛି, ତ ତାକୁ କୁହାଯିବ ଥିନ୍ ଟେଲ୍। ସେଇ ହିସାବରେ ବି ବୁଝିପାରିବ, ମନେ ରଖିପାରିବ।
ତ ଇଏ ହେଲା କଟୋସିସ୍। ତ ଗ୍ରାଫିକାଲ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି। ଆଉ ତମ ସାଉଣ୍ଡ ଟିକେ ଆସୁନି କ୍ଲିୟର ରଜ। ହୁଁ, କୁହ। ରହିଥାଉ, ତମ ସାଉଣ୍ଡଟା କାହିଁ କ୍ଲିୟର ଆସୁନି। ମୁଁ ରହିଥାଉ ଟିକେ ହେଡ଼ଫୋନକୁ ଲଗେଇକି କନେକ୍ଟ କରିଦିଏ, ମେ ବି ଆସିପାରେ। ହୁଁ, କୁହ ଏବେ କଣ କହୁଥିଲ? ଦେଖ ଲେପ୍ଟୋକର୍ଟିକ ହେଲା ପଜିଟିଭ କଟୋସିସ୍। ତାର ଯୋଉ ହେଡ୍ ମାନେ ଯୋଉଟା ଏଇ ଚୁଟିଟା ଯୋଉ କହୁନ ନା, ଏଇ ଟପ୍ ପୋର୍ସନ ଏଇଟା ପୁରା ପିକ୍ ଥିବ, ମାନେ ଜିନିଷଟା ଏମିତି ଉଠିକିରି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତଳକୁ ଆସୁଛି, ଡିଲେ ହଉନି। ତାର ସ୍ଲୋପଟା ହାଇ ଥିବା ଦରକାର। ସ୍ଲୋପ ମାନେ କ'ଣ? ମୁଁ ଧର ଏଇଠି ଗୋଟେ ଟ୍ୟାଞ୍ଜେଣ୍ଟ ବନେଇଦେବି। ଟ୍ୟାଞ୍ଜେଣ୍ଟ ବନେଇଦେଲେ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ମୋର ସ୍ଲୋପ, ହେଲା ଥୀଟା, ଆଙ୍ଗେଲ ହେଲା ଥୀଟା। ଥୀଟା tan theta is nothing but delta y by delta x। ते जो y ଟା ଅଧିକ ରହୁଛି, ବୁଝୁଛ, ଚେଞ୍ଜ ଇନ୍ ଟା ଅଧିକ, ଚେଞ୍ଜ ଇନ୍ x ଟିକେ କମ୍ ଅଛି। ଯଦି y ଅଧିକ x କମ୍ ଅଛି ତ ଅବଭିୟସଲି ଏ ଭ୍ୟାଲୁଟା ଇନକ୍ରିଜ୍ ହେବ। ଯଦି ଏଇ ଭ୍ୟାଲୁ ଇନକ୍ରିଜ୍ କଲା ତାହେଲେ ସ୍ଲୋପ୍ ଭ୍ୟାଲୁ ବି ଇନକ୍ରିଜ୍ କରିବ, tan theta ଭ୍ୟାଲୁ ବି ଅଲସୋ ଇନକ୍ରିଜ୍। ଓକେ, ତ ସ୍ଲୋପ୍ ତାର ହାଇ ଥାଏ। ହଁ, ଆଉ ଭାବିଦିଅ ତମେ ଗୋଟେ ଏମିତିଆ ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ିଛ, ଏଇଠି ତମେ ଅଛ, ଆଉ ତମକୁ ଏଇଠି ଓହ୍ଲେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇଟା ଓହ୍ଲେଇବାକୁ କଷ୍ଟ ହେବ କମ୍ପେୟାର ଟୁ ଏଇ ପାହାଡ଼। ଇଜ୍ ନଟ୍ ଇଟ୍? ଏଇ ପାହାଡ଼ଟା କ'ଣ ଜଲ୍ଦି ଇଜିଲି ଓହ୍ଲେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଓହ୍ଲେଇବା ଭାରି କଷ୍ଟ, କାହିଁକିନା ଏଟା ସ୍ଲୋପ୍ଟା ହାଇ ଥାଏ। ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଲେପ୍ଟୋ, ଆଉ କୁହାଯାଏ ପ୍ଲାଟି। ଆଉ ଆଙ୍କ ମଝିଟା ହେଇଯିବ ମେସୋକଟିକ୍। ନା ଏତେ ସାର୍ପ ଅଛି ନା ଏତେ ଫ୍ଲାଟ୍ ଅଛି। ଇଏ ହେଲା ନର୍ମାଲ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ और मेसोकटिक डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, सो देखो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इज एसेंशियल फॉर एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू। स्टैटिस्टिकली तो सब जान लो फॉर्मूला वगैरह यूज करिकी, किंतु ग्राफिकली भी जानिबा दरकार हैला कि। तो पाइथन रे एमती नाही कि जो कौन पावर भी कि टैब्लू भलिया बहुत सारा फैसिलिटीज अच्छी, किंतु जेतिक भी अच्छी आमे तांको भितर चारटा पांचटा ग्राफ यूज करिकरी एनालिसिस करदेले भी मोर देन सफिशिएंट हैला कि। अल्टीमेटली आम पावर भी जाइए आनालाइज वगैरह करिक डैशबोर्ड बनइबा, बट स्टिल एठी भी जदि तुम स्टैटिस्टिकली काम करिछ देन ग्राफिकल काम भी कर दियो। ओके, टू हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग द ग्राफ्स एंड ऑल वी हैव सेवरल लाइब्रेरीज। से टू मैटप्लॉटलिब मैटप्लॉटलिब और सीबॉन, ये दुटा बहुत ही पावरफुल। सीबॉन आंक अपेक्षा भी अच्छी, बुकी अच्छी, प्लॉटली अच्छी, है कि, किंतु ये दुटा पावरफुल लाइब्रेरीज, बहुत ही पावरफुल लाइब्रेरीज। आंक भीतर बहुत, अरे टिके म्यूट कर दियो, टिके ये हो जाए डिस्टर्बेंस। हाँ, फाइन। तो देखो फास्ट प्लॉट हम पढ़िबा, दैट इज नथिंग बट बार प्लॉट। बार प्लॉट, bar plot is basically used when you have categorical data बुझिया पे। categorical data, what do you mean by categorical data? Categorical data are non numerical data or non continuous data। फाइन, categories रे जेमति थिबो कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया, so these are all categories, classes, categories, fine। but if I say salaries 20,000, 30,000, 40,000, these are all continuous data। कंटिन्यूअस डेटा और डिस्क्रीट डेटा रे तमे, और डिस्क्रीट डेटा आर कैटेगोरिकल इन नेचर, मन रखियो। ओके, सो बार प्लॉट बेसिकली यूज विथ कैटेगोरिकल डेटा पाई। ओके, फॉर एग्जांपल you have a column where names of people are given, names of people are given। तो एटा तुम प्लॉटिंग रे आराम से कर परियो। मो ना धर ए, मो ना धर बी, मो ना धर सी, मो ना धर डी, फाइन। नाउ ये हे गला तुमरो y एक्सिस रे, सेमती x एक्सिस रे कोन दबो, को पोजीशन रे अछि, हैला कि फॉर एग्जांपल a इज प्रेजेंट एट द 0th इंडेक्सिंग पोजीशन, तो ये हला a 0th इंडेक्सिंग पोजीशन। b थिला मोर 1 इंडेक्सिंग पोजीशन रे, ये जो 1। c थिला मोर 2 इंडेक्सिंग पोजीशन रे, 2। तो यदि डेटा साइज तुमर कम थिबो आउ कैटेगोरिकल जिंस कि तुम रिप्रेजेंट करबा चाहूछ, बार प्लॉट इज द बेस्ट वन। बार प्लॉट को पढ़ा, इजी रहइबो तुम पे। अब बार प्लॉट मल्टीवेरिएट सॉरी कौन बाइवेरिएट एनालिसिस ପାଇଁ ବି यूज हुए, बट जनरली इट इज कंसिडर्ड फॉर यूनिवेरिएट। ता माने न कि तुम बाइवेरिएट कर पाइबनी। धर मोर एटा गला, मु चाहेबी ए रो मार्क्स सपोज 30 मार्क्स से पाइछि, बी पाइछि 50 मार्क्स, सी पाइछि 80 मार्क्स, डी पाइछि 100 मार्क्स। हम कर परिबो। सिंपली तुम यूज करिबो पीएलटी
आम कोडिंग कला बेले करिया plt डॉट बार हाइट एथरे हाइट यूज हुए एति मन रखिबो एथरे y एक्सिस जगह हाइट यूज हुए HEIGHT हाइट इज इक्वल्स टू व्हाटएवर फॉर एग्जांपल आई विल बी टेकिंग हाइट एटा कोन नेम्स अछि नेम्स तापरे x रे x टा x बळे रहबो x इज इक्वल्स टू एटा हमर कोन मार्क्स मार्क्स आ कहा ऊपर काम करछो ये डेटा इज इक्वल्स टू डेटा फ्रेम जो भी डेटा फ्रेम थी यूज कर दो आपको रन करो plt डॉट शो करके रन करिवो आपको तो रन करिवो तुमको एमती गोटे ग्राफ आसीगो तो मन रख बार प्लॉट इज बेसिकली यूज्ड व्हेन यू हैव कैटेगोरिकल डेटा फाइन बार प्लॉट बढ़िया जदि तुम पाखे न्यूमेरिकल डेटा अछि so many values are there first of all large number of data is present large number of data ता सहित न्यूमेरिकल डेटा कंटिन्यूअस डेटा for that we have one of the very important graph that is nothing but histogram histogram coach histogram is basically used for continuous data man rakhiyo if you have continuous variable for example salaries marks age then we would be having something called height weight number of whatever जा केते सारा कंटीन्यूअस डेटा सब एग्जांपल सब अछि ना दुनिया रे तो जदि सेगुडा को अछि टेम्परेचर तो हिस्टोग्राम यूज करिवो हिस्टोग्राम इज बेसिकली यूज्ड टू टेल यू द शेप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन शेप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन से बताए माने तुम डेटा नॉर्मली प्रेजेंट अच्छी कि स्क्यूड अच्छी कि नॉन स्क्यूड अच्छी कि सिमेट्रिक अच्छी असिमेट्रिक अच्छी जहाँ भी तुम स्टैटिस्टिकली फाइंड आउट कर स्क्यूनेस फाइंड आउट कर कर्टोसिस फाइंड आउट कर ये तुम प्रूव हो हिस्टोग्राम आ हिस्टोग्राम सब देखो ए बीन्स हिसाब से दिए बीन्स इंटरवल ये गोटे रेक्टांगुलर बार भाया दब ता सहित इंटरवल दब कि हाँ 0 ରୁ 20 मार्क जाए केतेटा पिला आनिछंती केतेटा पिला आनिछंती 5टा पिला आनिछंती तो ये y एक्सिस रे तमरो काउंट दिए काउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी दैट मींस हाउ मेनी पीपल हैव गॉटन दिस मार्क्स विद इन दिस पर्टिकुलर इंटरवल सेमती 20 रु नेकिरी 40 जाए केतेटा पिला आनिछंती 10टा पिला आनिछंती 10टा पिला तो ये तुमको बता दिए काउंट केते थरो से सब जिंस तुम डेटा सेट ऊपर भीतर अछि ओके तो 40 ରୁ 60 जाए आउ गोटे आसला एथि केतटा 15टा पिला पाइछंती तो 15टा पिला पाइछंती 40 ରୁ 60 भीतर मार्क तो 60 ରୁ 90 भीतर मार्क पाइछंती दीटा दीटा 60 ରୁ 90 भीतर कि 80 भीतर फाइन तो एगुड़ा कौन कह जाए इंटरवल जमी आम स्कूल डेज रे इंटरवल होता इंटरवल इन द सेन्स गोटे क्लास चलुची घंटे पे तो ठीक 12 ରୁ गोटे जाए गोटे क्लास चलला सो दिस इज वन इंटरवल तापर गोटे ରୁ दुईटा जाए गोटे क्लास ये सेकंड इंटरवल थर्ड इंटरवल तो एमती करके 6 घंटिया क्लास के 7 घंटिया होता 6टा इंटरवल 7टा इंटरवल रोला तो ये केस भी सी दीज आर ऑल इंटरवल्स फाइन जिते तुम हिस्टोग्राम प्लॉट करुच बाय डिफॉल्ट द इंटरवल द नंबर ऑफ इंटरवल शुड बी 10 बाय डिफॉल्ट 10टा इंटरवल आपे आपे ही आसो सी तार बने बानिक देदेव ठीक ठाक से बुझी बुझिकी तुम किसी टेंशन हवा दरकार नहीं यदि 10टा इंटरवल तुमने 10टा बार ये 1 2 3 4 1 2 3 4 4टा इंटरवल 4टा बार bars are also known as bins these are known as bins यदि 10टा इंटरवल थी ताहले 10टा बिन हो 10टा बिन हो तो बिन साइज would be 10 so this could be another interview question by default if you are plotting histogram then how many bins you would be getting then what is present on the y axis what is present on the x axis रे कोन रहउची रैंडम वेरिएबल्स यदि तुमको जानी ना एक्स एक्सिस कौन अच्छी तुम लिख कहीदेव रैंडम वेरिएबल्स अगर तुम भूली जाइछ कि तुम को एथरे मार्क्स रखिछ कि सैलरी रखिछ कि कौन रखिछ तुम एथरे भूली जाइछ तो तुम कहीदेव सर जनरली वी पुट रैंडम वेरिएबल्स ऑन आवर एक्स एक्सिस रैंडम वेरिएबल्स सिंपली बट वाई एक्सिस रे काउंट ऑफ दोज वेरिएबल्स केते थरो से वेरिएबल्स गुडा प्रेजेंट अछि तुम डेटा सेट रे काउंट काउंट कहि परिबो फ्रीक्वेंसी कहि परिबो so this is what histogram would be helping you to do fine histogram is very much important guys very much important from python point of view from data analytics point of view हेले यदि हिस्टोग्राम द्वारा तुम बहुत किसी जापर फर्स्ट ऑफ ऑल स्क्यूनेस को प्रूव कर दब तुम हिस्टोग्राम गुड़ाक एमती एमती आस
दिस इज राइट स्क्यू पॉजिटिव स्क्यूनेस प्रूव ହେଇଗଲା ଏଠି ତମେ ପାଇଥିଲ 20 ଏଠି ହେଇଗଲା ପଜିଟିଭ तर स्क्यूनेस वैल्यू तुम पाइଛ -6 is negatively skewed so your diagram would be coming up like this it prove ହେଇଯିବ ଦେଖ ପ୍ରୁଭ୍ ତ କରିଦେଲ statistically ତମେ ଖୁସି ହେଇଗଲ but what is your job is to explain it to the client explain to the client एक्सप्लेनेसन ପାଇଁ तुमको ଏଠୁ ବୁଝିକିରି ବିଜନେସ୍ ୱାର୍ଡସ୍ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ बिजनेस वर्ड्स तुमको ये लिखा पड़ेगा सीरियसली फॉर एग्जांपल मार्क्स ये जगह मार्क्स अच्छे ए तीन टा पिला पाइछंती छटा पिला पाइछंती 10टा पिला पाइछंती दिस वन इज 12टा पिला पाइछंती इट तुम कौन बिजनेस इनसाइट्स फाइंड आउट कर परछो here you can find out the business insight something like this for example this is 0 to 20 20 to 40 40 to 60 60 to 80 you can say that sir from the data set we came to know that few people केतरा people तीनटा चारटा पांचटा किंतु बहुत कम थिबे बहुत कम पिला बहुत कम मार्क पाइछंती बहुत कम पिला फेल ही जाइछंती एमति कहबो sir from the data set we came to know that few of the people have got very few marks very less marks तो ये बिजनेस इनसाइट्स गुड़ाक तुम कौच से कौ टेक्निकल वर्ड यूज कर स्क्यूनेस कर्टोसिस मीन मीडियन मोड किसी भी टेक्निकल डेटा साइंस जहाँ भी तुम शिखिच कि यूज कर बिजनेस वर्ड्स बुझेब प्रॉफिट रेवेन्यू हाउ मेनी पीपल लेसर देन ग्रेटर देन जमी नॉर्मल आम इंग्लिश कहू से वर्ड गुड़ाक यूज कर टेक्निकल वर्ड यूज कर এটা মনা করা যায় okay this is from my experience because when I was working in Innodatitics what happened I was doing one project and I by mistakenly used something called mode I by mistakenly used something called mean while going for the business insight तो ये सब शुणिकी से लोक बहुत रागी होता माने जी मत गाइड करता मोर प्रोजेक्ट मैनेजर सी कहला अरे तुम एगुड़ा कौन यूज कर दीज आर ऑल टेक्निकल टर्म्स दीज आर ऑल कमिंग अंडर स्टैटिस्टिकल एनालिटिक्स ये सब स्टैटिस्टिकल वर्ड्स तो स्टैटिस्टिकल इनसाइट्स आसूची किंतु तुम ये कौन करूछ बिजनेस इनसाइट्स यूज करूछ बिजनेस इनसाइट्स तो बिजनेस वर्ड गुड़ाक पकाओ से लोकर प्रॉब्लम बिजनेस प्रॉब्लम जहाँ भी थी ता भितर वर्ड फाइंड आउट करके ताकू बुझिकी से जिन लिख नॉट दिस टेक्निकल टर्म्स है तो यही जिनस काम करवा बहुत ही बड़ कथा जदि यही जिन तुम शिखी जाऊच ताहले तुमको एक्सप्लेनेशन कम्युनिकेशन बेले केबे किसी प्रॉब्लम हेनी आम देखिए गोटे डाटा सेट नहीं करी बिजनेस इनसाइट्स भी फाइंड आउट करिया है fine so this is known as histogram ro primary purpose what is the purpose primary purpose is to get the shape of distribution गोटे डेटा सेट डिस्ट्रीब्यूशन डाटा केमती भी डिस्ट्रीब्यूशन होती तार सेप्टा पाई जाऊँ इज इट स्क्यूड नॉन स्क्यूड नॉर्मल नॉट नॉर्मल सब पाई जाऊँ डिटेल खाली जस्ट देखिक दैट इज नोन एज प्राइमरी पर्पस ये ही हिस्टोग्राम यूज हो सेकेंडरी पर्पस कौन होता है किसी अलग जिन पाइपर कि हाँ आउटलाइट्स जापर ये सब आउटलाइट्स को आइडेंटिफाई कर जो तुम डायग्रामटा एमती अच्छी आउटलाइट्स अच्छी एपटे अच्छी कि केतेटा अच्छी आम कहीपर बट येस आउटलाइट्स आर प्रेजेंट जोटा है सेकेंडरी पर्पज तुम कहीपर येस आउटलाइट्स आर प्रेजेंट फाइन किंतु प्राइमरी पर्पस कौन यूज हुए शेप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जाना दैट इज नोन एज हिस्टोग्राम then we have something called box plot is basically used to analyze your outliers box plot is basically used to analyze your outliers को identify करिबा प्रूव करके देखैबा कि हाँ आउटलायर्स थिला स्क्यूनेस पाइथलो केतेटा स्क्यूनेस पाइथलो 20 हिस्टोग्राम प्लॉट कर देलो बुझी गेलो हाँ 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 शेपटा तमर एमती अछि ठीक अछि एठी भी प्रूव हो गेला अरे किंतु आउटलायर्स अच्छी कि नहीं आम ये तो जापर बट स्टिल आहरी भल से जाना पड़े आम पाखे अच्छे बॉक्स प्लॉट विल बी हेल्पिंग यू टू कन्फर्म दैट येस यू हैव आउटलायर्स कौ साइड अच्छे से भी तुम जना पड़ो केते मात्रा अच्छे से भी जना पड़ोनी बट स्टिल टिके आइडिया हो तुमको देखिक डायग्रामटा तो बॉक्स प्लॉट और डायग्रामटा एमती थाए
ଗୋଟେ ବକ୍ସ ଥାଏ, ତିନିଟା କ୍ୱାର୍ଟେଲରେ ଡିଭାଇଡ୍ ହେଇଥାଏ। ଦିସ୍ ଇଜ୍ Q1 କ୍ୱାର୍ଟେଲ, Q2, Q3। ଇଏ ତମର ଲାଇନ୍ସ ଦୁଇଟା ଥାଏ। ଦିସ୍ ଲାଇନ୍ସ ଆର୍ ନୋନ୍ ଆଜ୍ whiskers। ଏ ଲାଇନ୍କୁ whiskers କୁହାଯାଏ, whiskers। ଆକୁ ବି whisker କୁହାଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ବକ୍ସ ପ୍ଲଟ୍କୁ କୁହାଯାଏ ବକ୍ସ ଆଣ୍ଡ whisker ପ୍ଲଟ୍ ବି ତ କୁହାଯାଏ, କାହିଁକିନା whisker ଲାଗିଛି। whisker ବକ୍ସ ତ ଲାଗିଛି, ତା ସହିତ whisker ବି ଲାଗିଛି। ହ୍ୱିସ୍କରର କାମ କ'ଣ? ହ୍ୱିସ୍କର ଦିସ୍ ଆର୍ ନଥିଂ ବଟ୍ ସିମ୍ପଲ୍ ଲାଇନ୍ସ। ହ୍ୱିସ୍କରର କାମ ହେଲା ଏ Q3ରୁ କେତେ ଦୂରତାରେ ତମର ଅପର ଲିମିଟ୍ ଅଛି, ଆଉ ଏ Q1ରୁ କେତେ ଦୂରତାରେ ତମର ଲୋୟର ଲିମିଟ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ଜାଣିବାକୁ। ଲିମିଟ୍ ଗୋଟେ ଥାଏ ନା, ଯେମିତିକି ମାନେ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି କି ଯଦି ତୁ 90% ନେଇ ଆସିବୁ ତାହେଲେ ତୋତେ ଆମେ ଚକୋଲେଟ୍ସ ଦେବୁ, କି ତୋତେ ଗୋଟେ ବାଇକ୍ ଦେଇଦେବୁ, ଗିଫ୍ଟ ଦେବୁ। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଲିମିଟ୍ ତାକୁ ଦିଆହେଉଛି। ଲିମିଟ୍ ଯଦି ସେ ନେଇ ଆଇଲା, ଏତିକି ଯାଏଁ ପହଞ୍ଚିଗଲା, ତାହେଲେ ଭଲ କଥା। ଯଦି ଆଠୁ ଅଧିକ ଆଣୁଛି ତାହେଲେ ତ ଆହୁରି ଭଲ କଥା, ଆହୁରି ଲୋକ ଖୁସି ହେବେ। ଯଦି ଆଠୁ କମ୍ ଆଣୁଛି ତାହେଲେ ସେ ଏସବୁ ହରାଇଦେବ, ପାଇପାରିବନି। ତ ସେମିତି ଅପର ଲିମିଟ୍ ଗୋଟେ ଅଛି, ଲୋୟର ଲିମିଟ୍ ଗୋଟେ ଅଛି। ଓକେ, from mechanical engineering we had a subject called metrology। metrology ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟ ଥିଲା, ବହୁତ ହି ମାନେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟପିକ୍ ଥିଲା ଫ୍ରମ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଭ୍ୟୁ। ଯେତେବେଳେ ଜିନିଷଟା କିଛି ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ ହେଉଛି, ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚର କରାଯାଉଛି, ସେଥିରେ ଲିମିଟ୍, ଫିଟ୍, ଟଲରାନ୍ସ କନସେପ୍ଟ ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ। ଟଲରାନ୍ସ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲିମିଟ୍ ଥାଏ। ଲିମିଟ୍ ଇନ୍ ଦ ସେନ୍ସ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ବେଳେ, କି ଆଠୁ ଅଧିକ ସାଇଜ୍ ଇନକ୍ରିଜ୍ କରିବୁନି, ଆଠୁ ଅଧିକ ତଳକୁ ସାଇଜ୍ କରିବୁନି। ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଗୋଟେ କ୍ରିକେଟ୍ ବ୍ୟାଟ୍ ବନାଉଛ, କ୍ରିକେଟ୍ ବ୍ୟାଟ୍ ଏମିତି ଗୋଟେ ବ୍ୟାଟ୍ ବନେଇପାରିବ କି? ଇଏ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଟ୍ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି କି? ଏମିତି ଧରିବ କିନ୍ତୁ ଏତେ ଚଉଡ଼ା ଥିବ? ନୋ, ତାର ଗୋଟେ ଲିମିଟ୍ ଥାଏ କି ୟେସ୍ ୟୁ ହ୍ୟାଭ୍ ଟୁ କିପ୍ ଦ width of the bat to be limited by this particular ଗୋଟେ value, maybe for example 15, 20, um, 20, 20, 20 ସେଣ୍ଟିମିଟର, 20 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଯାଏଁ ଗୋଟେ width ରହିବ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍। ତ ଏଥିରେ ଲିମିଟ୍ ଦିଆହେଉଛି। ଲିମିଟ୍ ହିସାବରେ କାମ ହୁଏ କିଛି ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ କମ୍ପାନୀରେ। ଫିଟ୍, ଲିମିଟ୍ ଫିଟ୍, ୟୁ ଆର୍ ଗୋଇଂ ଟୁ ଫିଟ୍ ଇଟ୍ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଆନାଦର କନସେପ୍ଟ। ଟଲରାନ୍ସ ମାନେ ଟିକେ ଉପର ନିଚେର ଏରର୍ସ ହେବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ତ ରହୁଛି ହିଁ ରହୁଛି, ତ ତାକୁ ଆମେ ଟଲରେଟ୍ କରିଦେବୁ। ୟେସ୍ ୱି କ୍ୟାନ୍ ଟଲରେଟ୍ ଇଟ୍। ସେଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କନସେପ୍ଟ ଥିଲା, ଯେଉଁଠିକି ଅପର ଲିମିଟ୍ ଲୋୟର ଲିମିଟ୍ ଉପରେ ବହୁତ କିଛି ଆମକୁ ପଢ଼ା ହେଉଥିଲା ଫ୍ରମ୍ କୋର୍ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଭ୍ୟୁ, ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଭ୍ୟୁ କହୁଛି। ଏଠି ବି ସେଇଭଳିଆ କିଛି ନା କିଛି ଅଛି। ଅପର ଲିମିଟ୍ ମାନେ ଗୋଟେ ଲିମିଟ୍ ଯାଉଛି, ସେ ଲିମିଟ୍କୁ କ୍ରସ୍ ଯଦି ତୁମେ କରିଦେଉଛ, ତାହେଲେ ସେ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଜ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି ଆଉଟଲାୟର୍ସ। ଲିମିଟ୍ କ୍ରସ୍ କରିଗଲେ ତାକୁ କୁହାଯିବ ଆଉଟଲାୟର। ସେମିତି ଏପଟେ ଯେଉଁ ଲୋୟର ଲିମିଟ୍ ଅଛି, ଲୋୟର ଲିମିଟ୍ର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁକୁ ଯଦି ତୁମେ କ୍ରସ୍ କରିଯାଉଛ, ତାକୁ ବି କୁହାଯିବ ଆଉଟଲାୟର୍ସ। ତ ଏଠୁ ଆହୁରି ଆମେ କନଫର୍ମ ହେଇଯାଉଛୁ କି ଡେଟା ପଏଣ୍ଟସ୍ ଆର୍ କ୍ରସିଂ ଦ ଅପର ଲିମିଟ୍ ଅର୍ କ୍ରସିଂ ଦ ଲୋୟର ଲିମିଟ୍ ଅର୍ ନଟ୍। ଏଠୁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ, ପ୍ରୁଭ୍ ହେଇଯାଉଛି। And this Q1 is known as first quartile. First quartile. That means 25th percentile of the data is present. 25th percentile of data is present here. କେମିତି କାଲକୁଲେଟ୍ କରିବା ସେଟା ବି ଦେଖିବା। Q2 is known as 50th percentile. 50th percentile of the data is present here. Q3 is known as 75th percentile. And upper limit है 100th percentile, ये है तुम 0th percentile। 25th percentile माने गोटे पर्टिकुलर वैल्यू जहाँ भी Q1 रो वैल्यू तुम पाउछ, यही वैल्यू तले 25%, 25 ये है परसेंटाइल, ये है परसेंटेज, 25% ऑफ द डेटा आर प्रेजेंट। यही वैल्यू तले बाकी सब वैल्यूज कन्स्टिट्यूट करिवो 25%। सेमती Q2 है कौन 50th percentile डेटा, तुम धर गोटे वैल्यू पाइगल 50.6 और 50.6 या 50.6 तले 50% ऑफ द डेटा आर प्रेजेंट, 50.6 ऊपर 50% ऑफ द डेटा आर प्रेजेंट। नाउ कैन आई से Q2 as my median value? आपको मीडियन कहि परिबे कि? Can I tell this as median? Can median ର definition भी यही ଥାଏ, is not it? Median is the middle most number, ତା ଉପରେ 50% ଡାଟା ଥାଏ, ତା ତଳେ 50% ଡାଟା ଥାଏ। ତାକୁ Q2 को ଆମେ median ବି କହିପାରିବା। Yes, this is also known as median, remember। ତ ତୁମକୁ ଏମିତି ପଚାରି ପାରନ୍ତି, ଓକେ ଫ୍ରମ୍ ୟୋର ବକ୍ସ ପ୍ଲଟ୍ which one is the median? ତୁମେ ଭାବିବ ଆରେ ମିଡ଼ିଆନ୍ ତ ମୁଁ ୱାର୍ଡ଼ ଶୁଣିନି, ମୁଁ ତ Q1, Q2, Q3 ଶୁଣିଛି, ମିଡ଼ିଆନ୍ କେଉଁଠୁ ଆସିଲା? ତ Q2 is also known as the median value, remember।
ସେମିତି Q3 75th percentile, that means Q3 ତଳେ ଟୋଟାଲ ଯେତିକି ବି ଡେଟା ଅଛି ସେମାନେ 75% ଅଫ୍ ଦ ଟୋଟାଲ ଡେଟାକୁ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟ କରିବେ, କୁ ଡିଫାଇନ୍ କରିବେ। 75% ଅଫ୍ ଦ ଟୋଟାଲ ଡେଟାକୁ ସେମାନେ ଡିଫାଇନ୍ କରିବେ Q3 ତଳେ ଯେତିକି ଅଛନ୍ତି। So this is how it works guys, this is how it works। କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଆମେ ଏବେ ଶିଖିବା Q1 Q2 Q3 କାଲକୁଲେଟ୍ କେମିତି କରିବା। These are known as quartiles, fine। We have a formula called IQR, IQR, inter quartile range, inter quartile range। ସେ ଫର୍ମୁଲା ଗୋଟେ ଅଛି, that is nothing but Q3 minus Q1। ଗୋଟେ ବକ୍ସ ଅଛି, ବକ୍ସରେ Q2 ଟା ସେମିତି ଥାଉ, Q1 ଏଠି ଅଛି, Q3 ଏଠି ଅଛି, ତ Q3 ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ମାଇନସ୍ Q1 ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ କରିଦେଲେ ତାଙ୍କୁ ମିଳିବ ଗୋଟେ IQR ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ, IQR ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ। ତ ସେଇ IQR ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁକୁ ଯଦି ମୁଁ 1.5 ସହିତ ଇଣ୍ଟୁ କରିକିରି ଆଡ଼୍ କରିଦେବି Q3, ତାମାନେ Q3 ପ୍ଲସ୍ ମାନେ ତୁମେ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍କୁ ଯାଉଛ, ପଛକୁ ଆସୁନ। ଆଡ଼ିସନ୍ ମାନେ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍, ଇଜ୍ ନଟ୍ ଇଟ୍? ଆଡ଼ିସନ୍ 0 + 3 ମାନେ ଏପଟକୁ ଯାଉଛ, 3 + 6 ଏପଟକୁ ଯାଉଛ, ଫାଇନ୍। So you are going in this side. So Q3 plus IQR into 1.5, IQR तो फाइंड आउट କରିଦେଲ, ତାକୁ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିବ ଗୋଟେ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସହିତ। Constant is nothing but the length of this particular whisker. You can consider it as the length of this whisker। ତାକୁ ଏଇ ଫର୍ମୁଲାଟା ପକେଇଲା ପରେ ଗୋଟେ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ତମେ ପାଉଛ, ସେ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁକୁ କୁହାଯାଏ ଅପର ଲିମିଟ୍। ତ ଅପର ଲିମିଟ୍ଟା ତମର ଏଇଠିକି ଆସିଲା, ଦିସ୍ ଇୟର ଅପର ଲିମିଟ୍। ସେମିତି Q1 ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼କୁ ଯଦି ତମେ ଯିବ, IQR into 1.5, ଇଏ ତୁମକୁ ଦେଇଦେବ ଲୋୟର ଲିମିଟ୍, ଲୋୟର ଲିମିଟ୍। ତ ଏଇ ଜାଗାରେ ତୁମର ଅଛି ଲୋୟର ଲିମିଟ୍। ये अपर लिमिट पाइल, लोअर लिमिट पाइल बाय द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला, बाय द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। ଏବେ तुम काम है चेक करवा, भाई अपर लिमिट गोटे पाइगली, लोअर लिमिट पाइगली, तापर ମୁଁ ଦେଖିବି ଅପର ଲିମିଟ୍ ଉପରେ, ଅପର ଲିମିଟ୍ର ଆଗକୁ ଯଦି କିଛି ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଜ୍ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ାକ ତୁମର ଆଉଟଲାୟର୍ସରେ ଯିବ, ତଳେ ଯଦି କିଛି ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଜ୍ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ାକ ତୁମର ଆଉଟଲାୟର୍ସରେ ଯିବ। ବୁଝିପାରିଲ? ଯଦି ତୁମକୁ ମ୍ୟାଥମେଟିକାଲି ଦିଆଯିବ କାଲକୁଲେଟ୍ କରିକିରି Q1 Q2 Q3 ଅପର ଲିମିଟ୍ ଲୋअର ଲିମିଟ୍ ଆଉ କିଛିଟା ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଜ୍ ଦିଆହେଇଥିବ, ତୁମେ फाइंड आउट କରିବାକୁ ତୁମକୁ ପଡ଼ିବ କି କେତେଟା ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଜ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଆଉଟଲାୟର୍ସ ଅଛି, ୱିଦାଉଟ୍ ଇଭେନ୍ ୟୁଜିଂ ପାଇଥନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍। ପାଇଥନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ନ ୟୁଜ୍ କରିକିରି, ବକ୍ସ ପ୍ଲଟ୍ ନ ୟୁଜ୍ କରିକିରି ଯଦି ଏଇସବୁ ଫର୍ମୁଲାକୁ ବୁଝିଥିବ, ମନେ ରଖିଥିବ, ତୁମେ ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ କରିପାରିବ କି ଆଉଟଲାୟର୍ସ କେତେଟା ଅଛି କେତେଟା ନାହିଁ। ଆଉ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ସେମିଷ୍ଟର୍ସ ମାଗରେ ଦିଆଯାଉଛି। ଆଉ ମୁଁ ବି ଏବେ ଏଠି ଯେଉଁ କଲେଜରେ ପଢ଼ଉଛି, ଏଠି ବି ତାଙ୍କର ସେମିଷ୍ଟର ନେକ୍ସଟ ମନ୍ଥରେ ହେବ, ତ ମୁଁ ଏଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେବି, ସେମ୍ ଜିନିଷ, ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ ଆଉଟଲାୟର୍ସ without the use of these things। These things are simple। ଗୋଟେ ଦେଖ, Python programming language is very much easy to learn, very much easy, and you even don't need to remember anything। ଯଦି ତୁମେ ସ୍ପେଲିଂ ମିଷ୍ଟେକ୍ କରୁଛ, ଭୁଲ କରୁଛ, ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଫାଇନ୍। ଚାଟ୍ ଜିପିଟି ଗୁଗଲର ଯୁଗ ଅଛି, ତୁମକୁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ବି ତୁମକୁ କହିବେ କି ଏଇଗୁଡ଼ାକୁ ପ୍ରିଫର କରିକି ମୋତେ ବିଜନେସ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସଲ୍ଭ କର। ମୁଁ ମସିନ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଭ୍ୟୁରୁ କହୁଛି, କାରଣ ମସିନ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂରେ ବହୁତ ସାରା କୋଡ଼ିଂ ଅଛି। ତ ଗୋଟେ ପିଲା କୋଡ଼ିଂରେ ପ୍ରୋ ତେବେ ହେବ ଯେ ଖାଲି ଯେ କୋଡ଼ିଂ ଦିନ ରାତି କରିବ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତ ଦିନ ରାତି କୋଡ଼ିଂ କରିବାକୁ ତ ଆସିନୁ। ଆମେ ପାଠଟା ବୁଝିକିରି ବିଜନେସ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସଲ୍ଭ କରିବୁ କୋଡ଼ିଂର ୟୁଜ୍ରେ, ଆମର କାମ ହେଲା ସେଇଆ, ହେଲା। ତ ଫାଷ୍ଟ କଥା ହେଲା ନଲେଜ୍ ରଖିବା ହିଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ସ୍କିଲଫୁଲ୍ ହେବା ବେସ୍ଡ ଅନ୍ ଦିସ୍ କନସେପ୍ଟସ୍। এইসব କନସେପ୍ଟ ଜାଣିକି ଡେଟା ସାଇନ୍ସ କୋର୍ସ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବା। ବାକି ଜିନିଷ ତ ତୁମର ଯୁଗ ତ ଆସିଗଲାଣି, ସବୁ କୋଡ଼୍ ଆଭେଲେବଲ୍ ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ କୋଡ଼୍ରେ କେମିତି କ'ଣ ମଡ଼ିଫାଏ କଲେ ତୁମକୁ ପର୍ଟିକୁଲାର ଆଉଟପୁଟ୍ ପାଇବ ତୁମେ, ସେଇଟା ହେଲା ତ ବହୁତ ବଡ଼ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ, ହେଲା। ସେଇଟା ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ମସିନ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂରେ ଶିଖିବା, ପଛରେ ଦେଖାଯିବ। ବଟ୍ ଫର୍ ନାଓ ଆଟ୍ ଦିସ୍ ଲେବଲ୍ ତୁମେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଜାଣିଥିବା ଦରକାର PLD.box, କେମିତି କ'ଣ ପ୍ଲଟିଂ ହୁଏ, କେମିତି କ'ଣ ଏକ୍ସ ଲେବଲ୍ ୱାଇ ଲେବଲ୍ ଚେଞ୍ଜ ହୁଏ, କେମିତି ପାରାମିଟର୍ସ ଚେଞ୍ଜ କରିକି ଗୋଟେ ନୂଆ ନୂଆ ପ୍ଲଟିଂ ପାଇବ। ଛୋଟ ଛୋଟ କୋଡ଼ିଂ ତ ଆଟଲିଷ୍ଟ ନିଜେ କରିପାରିବ ନା, ଧଡ଼ ଧଡ଼ କରି, ସେଥିରେ କିଛି ଟେନସନ୍ ନାହିଁ। Fine. Okay. Now let's go and do the calculation. Suppose I am going to give you values like this. These are some values given. Mo काम हला first bit is calculate Q1
calculate Q2 ଆଉ ଗୋଟେ value ବି ଦେଇ ଦଉଛି calculate Q3, calculate upper limit, calculate lower limit, outlier checking. Tell me the number of outlets you are having. Suppose this is gonna be your question. The step one. कौन करिवो? Arrange the elements into ascending order. Ascending order आगे arrange करो. Not descending, ascending. जहाँ कौची से या जो 0.2 है गला. तापरे 1 आसिवो. तापरे 2 आसिला. तापरे 3 आसिला. तापरे 5 ଆସିଲା ତାପରେ 6 8 10 20 so these are the elements that you sorted in terms of ascending order ये ascending order ତମେ ଜିନିଷ ଗୁଡକୁ sort କରିଦେଲ ତାପରେ q1 find out କରିବାକୁ ହେଲେ we have a formula is something like this n plus 1 divided by 4 a formula to know n plus 1 divided by 4 n is nothing but the number of elements I have right now एक दुई तीन चार पाँच छः सात आठ नौ नौटा वैल्यू ଅଛି 9 plus 1 divided by 4 10 divided by 4 2 5 2.5 2.5 ଏତିକି ଆଗ କରିବ ଫାଷ୍ଟ ଆଗେ ସର୍ଟିଂ କରିବ ତାପରେ n plus 1 by 4 କରିବ now see you got 2.5 2.5 is what now tell me is this a integer 2.5 is an integer or not this is floating point number. It is not an integer. Okay, integers are without decimal. Now tell me 2.5 को integer भीतर आसुची. Okay, तो तमें लिखी देलो 2 3 तामने सेकंड थर्ड आमने ला सेकंड और थर्ड तामने सेकंड और थर्ड वैल्यू भीतर तमरो q1 टा लाई करूची q1 is lying आ माने डु बुझिलो कोन जानछ q1 is lying between second and third value सेकंड और थर्ड वैल्यू भीतर से लाई करूची देखिया ये हला फर्स्ट वैल्यू 1 2 3 1 2 3 ये हला सेकंड वैल्यू ये हला थर्ड वैल्यू ओके फाइन एबे हमें q1 टा कैलकुलेट करियो हमें कंफर्म हे गेलु का भीतर लाई करूची विथ द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला n plus 1 by 4 एबे हम जे कैलकुलेट करियो ओके q1 is equals to देखो केमथि हो एटी इंटरपोलेशन यूज हो इंटरपोलेशन कहना हमें जानलु आको दी जण को मझी रहउची जदी मझी नंबर टा कैलकुलेट करूछु कि in between two values if we want to find out the particular value we use the technique called interpolation mathematics point of view तो q1 is equals to देखो कोन हो एटा थला तमरो सेकंड वैल्यू ना आंको दी जण मझी रहउची तो एटा को लेखो 1 लेखो प्लस कर प्लस ए 1 आउ जहा वैल्यूटा पाइलो ओ सॉरी 2. अरे सेकंड और थर्ड ना हाँ सेकंड और थर्ड भीतर 2.5 आसुची अच्छा 2 आउ 3 भीतर 2.5 आसुची फाइन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 2.5 एंड 2 0.5 तो लिखिबो 0.5 into a third value minus second value 2 minus 1 फास्ट लिखिलो फर्स्ट वैल्यू माने ए वैल्यू प्लस 2.5 लाइक करछि 2 और 3 भितरे तो आंको दी जण को डिफरेंस हेला केते 0.5 लिखिलो इनटू ए वैल्यू माइनस ए वैल्यू this is nothing but 1 plus 0.5 into 1 0.5 so it is 1.5 so q1 is your 1.5 8 जो बड़ वैल्यू टा आछि केटा हला q1 वैल्यू that is nothing but 25th percentile of the value q1 पाई गलो in the same way हमें q3 फाइंड आउट करिया q2 अच्छा केमति फाइंड आउट करिया q2 टा हम कहबिनी एटा तम काम मत कहलो q2 टा केमति फाइंड आउट करिया हम तुमको हिंट भी दे छछि व्हाट इज q2
ଦ Q2 ହେଲା ତମର ମିଡିଆନ୍। ସିମ୍ପଲ ଜିନିଷ ମନେ ରଖ, Q2 ହେଲା ମିଡିଆନ୍। ତ ମିଡିଆନ୍ ଆର କହିଲ ମତେ କଣ ଅଛି? ହୁଁ ହୁଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ଇଭେନ୍ ଅଛି। ଦେଖ 1 2 ଦେଖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 9 ଅଛି, ଅଡ୍ ଅଛି। ଯଦି ଅଡ୍ ଅଛି ତାହେଲେ 9 ପ୍ଲସ୍ 1 ଡିଭାଇଡ୍ ବାଇ 2, 10 by 2 is nothing but fifth term କାଉଣ୍ଟ କରିବା 1 2 3 4 5, ଇଏ ହେଲା ତମର ମିଡିଆନ୍। ଦେଖ ଏପଟେ ଚାରିଟା ଥିବ 1 2 3 4, ଏପଟେ ବି ଚାରିଟା ଅଛି 1 2 3 4, ଏଇଟା ହେଲା ମଝି ନମ୍ବର। ତ ଏଇଟା ହେଲା ତମର Q2। ତ Q2 ଟା ଫାଇଣ୍ଡ କରିବା ବହୁତ ଇଜି, ତମେ ଜାଣିଛ ଆଗରୁ ଏଟାକୁ ମିଡିଆନ୍ ବୋଲି। ତ Q2 ଟା ଫାଇଣ୍ଡ ହେଇଗଲା, ସେଟା ହେଇଗଲା 5। Q2 5, Q1 ହେଲା 1.5 ହେଲା। ଏବେ Q3 ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ କରିବା। ଦେଖ I'm taking another pen, pink pen, read କରିବା। ଯେମିତି Q1 କୋଉ ଦିଟା ନମ୍ବର ଭିତରେ ଆସୁଛି ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ କରିବାକୁ ହେଲେ ଇଏ ଗୋଟେ ଫର୍ମୁଲା ଲାଗିଲା, ସେମିତି Q3 ର ଆଉ ଗୋଟେ ଫର୍ମୁଲା ଅଛି। Q3 ର ଫର୍ମୁଲା ହେଲା n ପ୍ଲସ୍ 1 ଡିଭାଇଡ୍ ବାଇ 4, ଯାହା ଅଛି ସେୟା ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ସିନ୍ସ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଥାର୍ଡ କ୍ୱାର୍ଟାଇଲ୍ ମନେ ରଖିବ, ଇଣ୍ଟୁ 3 କରିଦେବ, ଇଣ୍ଟୁ 3 କରିଦେବ। ଇଏ କେତେ ହେଇଯିବ? 2.5, ଏ ଭାଲ୍ୟୁଟା ଆମେ କାଲକୁଲେଟ୍ କରିଥିଲୁ। 2.5 ଇଣ୍ଟୁ 3, 7.5 ହେଲା। ତାପରେ ସେମ୍ ଜିନିଷ, 7.5 ଇଜ୍ ଲାଇନ୍ ବିଟୱିନ୍ 7 8, 7 ଆଉ 8 ଇଜ୍ ନଟ୍ ଇଟ୍। ଚାଲ ଦେଖିବା 1 2 3 4 5 6 7, ଇଏ 7 ଇଏ 8, ଇଏ ହେଲା ସେଭେନ୍ଥ ନମ୍ବର, ଇଏ ହେଲା ଏଇଟ୍ଥ ନମ୍ବର। ଆଙ୍କ ଦୁଇ ଜଣ ମଝିରେ ଆସିବ Q3। ଲେଟ୍ସ କାଲକୁଲେଟ୍। Q3 is equals to Q3 is equals to 8 plus କାହିଁକିନା ଏଇଟା ହେଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ ନମ୍ବର ନା, ଆଙ୍କ ଦୁଇ ଜଣ ଭିତରେ ଆସୁଛି 8 ପ୍ଲସ୍ what is 7.5 minus 7 difference 0.5, 0.5, 0.5 into 10 minus 8, 10 minus 8 ହେଲା। ଇଏ ହେଇଯିବ 8 ପ୍ଲସ୍ ହାଫ୍ ଇଣ୍ଟୁ 2, 1 ହେଲା, 9। ତ Q3 ହେଇଗଲା ତମର 9, Q3 ହେଇଗଲା 9। ତ Q3 ପାଇଲ 9, Q1 ପାଇଲ 1.5, Q2 ପାଇଲ 5, 5। Now my job is to find out the upper limit. Upper limit calculate କଲ ଯଦି ତମେ ଫର୍ମୁଲାଟା ଲେଖିଥିବ। If you have written the formula, calculate the upper limit, lower limit. Q3 ଦେଖ ফার্স্ট অফ অল যদি তুমি কোশ্চিন্রে কিছু দিয়া হয়নি ফোল্ড ভ্যালু, আকু কুହାଯାଏ ফোল্ড ভ্যালু মানে কনস্টান্ট ভ্যালু। যদি কিছু দিয়া যায়নি তাহলে 1.5 নেব, যদি কিছু দিয়া যাইছি তাহলে সেই ভ্যালুটা নেব ହେଲା। কিন্তু বাই ডিফল্ট ইট ইজ 1.5 if you are taking IQR, and it will be quite helpful to get the understanding ହେଲା। ଏନିୱେ ତ 1.5 into IQR, ତ ଯିବା କରିବା 9 plus 1.5 into what is IQR? ଆରେ IQR ଟା ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ କରିବା ନା, Q3 minus Q1, 9 minus 1.5, 7.5। Q3 minus Q1, 9 minus 1.5 is 7.5 ना, 9 हाँ 7.5। ତାକୁ କାଲକୁଲେଟ୍ କରି ମୋତେ କୁହ କେତେ ହେଉଛି 1.5 into 7.5 plus 9, କେତେ ହେଉଛି? ଆଚ୍ଛା ଓହୋ 20.25 ଫାଇନ୍। ଆଚ୍ଛା ଏବେ ଏଇଟା ପାଇଗଲ ତମର କ'ଣ ଅପର ଲିମିଟ୍। ଦେଖିଲ ଅପର ଲିମିଟ୍ର ବିୟଣ୍ଡରେ କିଛି ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଜ୍ ଅଛି କି? ଏଇଟା 20 ଅଛି, 20ଟା 20.25ରୁ ଅଧିକ ନା କମ୍? କମ୍। ଯଦି ଏଇଟା କମ୍ ତାହେଲେ ଏଇଟା ଆଉଟଲାୟରରେ ଯିବନି, ଯଦି ଅଧିକ ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଆଉଟଲାୟରରେ ଯାଇଥାନ୍ତା
So if any value is crossing 20.25 from your data set, those values are your outliers. Simple. ସେମିତି ଲୋଅର ଲିମିଟ୍ କାଲକୁଲେଟ୍ କରି ମୋତେ କୁହ। ଲୋଅର ଲିମିଟ୍ ତ ନେଗେଟିଭରେ ପଳେଇବ। ନେଗେଟିଭ ଯୋଉଟା ନେଗେଟିଭରେ ଯିବ 1.5 ମାଇନସ୍ a big value will be giving you a negative value। ତ ନେଗେଟିଭ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଇଜ୍ ନଥିଙ୍ଗ ବଟ୍ ୟୋର ଲୋୟର ଲିମିଟ୍। ତା ତଳେ ଆଉ କିଛି ଅଛି କି? କିଛି ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ସବୁଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ ପଜିଟିଭ୍ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଦେଇଛି। ଅଲ୍ ଦ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଜ୍ ଆର୍ ପଜିଟିଭ୍ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଜ୍। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ରିଜନ୍ ୱାଇ ଆମେ କହିପାରିବା କି ନା ଆମ ଡେଟା ସେଟ୍ରେ ବିଲକୁଲ ବି ଆଉଟଲାୟର୍ସ ନାହାନ୍ତି। ସିମ୍ପଲ୍, ପ୍ରୁଭ୍ ହେଇଗଲା। ଓକେ, ସୋ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ହାଉ ଇଟ୍ ୱାର୍କସ୍, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ହାଉ ଇଟ୍ ୱାର୍କସ୍ ଆଣ୍ଡ ୟୁ ଗାଇଜ୍ ନିଡ୍ ଟୁ, ଯଦି ଏଇଟା ମନେ ରଖୁଛ ତାହେଲେ ଦେଖ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆଡଭାନ୍ସ ଜିନିଷ। ଓକେ, ନୋ ୱାନ୍ ଗିଭ୍ସ ୟୁ ଦ ଇନସାଇଟ୍ସ ରିଗାର୍ଡିଂ ଦିସ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍, ବଟ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ଯଦି ମନେ ରଖୁଛ ତାହେଲେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଭ୍ୟୁରୁ ଟିକେ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ରହିପାରିବ। ଯଦି ତୁମକୁ ଆଇକ୍ୟୁଆର୍ ପଚାରୁଛି ତୁମେ ଆହୁରି ଭଲସେ ଏଇ ଫର୍ମୁଲା କରିକା ବି କହିକି ତାକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିପାରିବ। ସୋ ଇଟ୍ ଇଜ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଅପ୍ ଟୁ ୟୁ। ହେଲା, ହଁ ମାନେ ଥିଓରିଟିକାଲ ମୁଁ କହୁଛି, ସେମିଷ୍ଟର ପିଲା ଯେଉଁ ଦେଉନାହାନ୍ତି କି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଫୋଲ୍ଡ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଦିଆଥିବା ଦରକାର। ଆଚ୍ଛା ହଉ, ଆରେ ଫୋଲ୍ଡ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁରୁ ମନେ ପଡ଼ିଲା, ଏଇଟା ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ବି ହେଇଥାଇପାରେ, ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କୋଶ୍ଚିନ୍। ଓକେ, ଏବେ ଅଛି ଦିସ୍ ଇଜ୍ ୟୋର ଅପର ଲିମିଟ୍, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ୟୋର ଲୋୟର ଲିମିଟ୍। ନାଉ ୟୋର ଫୋଲ୍ଡ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଇଜ୍ 1.5। If I make my fold value to 3, ଯଦି 3 ବନେଇଦେବି ତାହେଲେ କ'ଣ ହବ କୁହ? ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଏ କୋଶ୍ଚିନ୍, ସିରିୟସଲି ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଏ କୋଶ୍ଚିନ୍। ଯଦି 1.5 ଜାଗାରେ ମୁଁ 3 ନେବି ଫୋଲ୍ଡ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ତାହେଲେ କ'ଣ ହବ? ହ୍ୱାଟ୍ ଉଡ୍ ବି ଦ ସିନାରିଓ? ଆଉ ତମର ଏଇଠି ଆଉଟଲାୟର୍ସ ଥିଲା। Question is, right now this is a diagram given to you by taking the fold value as 1.5. If your fold value is, if your fold value is becoming 3, then how will you analyze? କ'ଣ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆସିବ, କ'ଣ ଆନାଲାଇଜ୍ କରିବ ତୁମକୁ? ଏଇଟା ହେଲା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଦେଖ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଥିଲି fold value is nothing but it simply tells you at what position, at what length from your Q3 your upper limit is lying। ଏଇଟା 1.5 ପାଇଁ ଥିଲା, ଭାବିଦିଅ ଲେନ୍ଥ, ଭାବିଦିଅ ତୁମ ହିସାବରେ ଏଇଟା ଲେନ୍ଥ। ଏବେ ଧର 3 କରିଦେବି ମାନେ ଡବଲ୍ ହେଇଯିବ। ଡବଲ୍ ଯଦି ହେଇଯିବ ତୁମ ଅପର ଲିମିଟ୍ ଆସିକରି 8 ଲାଗିବ। ଡବଲ୍ ହେଇଗଲା ନା, ଏଇଟା ହେଇଗଲା ତୁମ ନ୍ୟୁ ଅପର ଲିମିଟ୍ 1। ଏଇଟା ଥିଲା ଅପର ଲିମିଟ୍ 0, ଏଇଟା ଥିବ ଅପର ଲିମିଟ୍ 1 ହେଇଗଲା। ଆଉ ଏଇଟା ବି ସେମିତି, ଇଏ ବି ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯିବ, ଇଏ ଆଗକୁ ଯାଇକି ଧର ଏଠି ଆସିଗଲା ଲୋୟର ଲିମିଟ୍ 1। ଏମିତିଆ କେସ୍ ହେଇଯାଉଛି। ଯଦି ଏମିତିଆ କେସ୍ ହେଉଛି ତୁମ ଆଉଟଲାୟର୍ସ ଆନାଲିସିସ୍ଟା ଆଫେକ୍ଟ ହେବ କି ନାହିଁ? ଅବଭିୟସଲି ଆଫେକ୍ଟ ହେବ। ଆଗରୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ତୁମେ ପଏଣ୍ଟସ୍ ଦେଖୁଥିଲ ଏଇଟା ଆଉଟଲାୟର୍ସ କୁହାଯାଉଥିଲା। ଏଇଟା ଆଗରୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା? ଆଉଟଲାୟର୍ସ କୁହାଯାଉଥିଲା ବିକଜ୍ ଅଫ୍ 1.5। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏବେ ତୁମେ ୟାକୁ ଆଉଟଲାୟର କହିବ କି? No, now right now this is not your outlier. Why? Because upper limit ର beyond ରେ ଆସୁନି, upper limit ଭିତରେ ଆସୁଛି। within the upper limit these things are lying। ତ ତମର ଆଉଟଲାୟର ଆନାଲିସିସ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା। ଆଗରୁ କହୁଥିଲ ହଁ ଆଉଟଲାୟର ଥିଲା, ଏବେ କହୁଛ ଆଉଟଲାୟର ନାହିଁ। ତ ତମେ କହିପାରିବ କି ୟେସ୍, ଇଫ୍ वी आर increasing the fold value then our outlier analysis will get affected। we will be retaining the outliers which were previously our outliers। ମାନେ ଆଗରୁ ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ାକ ଆଉଟଲାୟର ଥିଲୁ ତାକୁ ଆମେ ରିଟେନ୍ କରିଦେଲୁ। ରିଟେନ୍ ମାନେ ତାକୁ ଆଉ ଆଉଟଲାୟର କହିବୁ, ରଖିଦେବୁ। ଏବେ ଯେଉଁ ବିୟଣ୍ଡରେ ଥିବ, ବିୟଣ୍ଡରେ ଥିବ ସେଗୁଡ଼ା ହେଲା ତମର ସିଓର ସଟ୍ ଆଉଟଲାୟର୍ସ, ମାନେ ପୁରା ଏକ୍ସଟ୍ରିମ୍ ଟୁ ଏକ୍ସଟ୍ରିମ୍ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଜ୍। ବହୁତ ଦୂରରେ ସେଗୁଡ଼ା ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଅଛି। ଦିଜ୍ ଆର୍ ୟୁର ସିଓର ସଟ୍ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଆଉଟଲାୟର୍ସ। କିଛି ବି କହିବ ଏଇଟା ହେଲା ଆଉଟଲାୟର୍ସ। ଫାଇନ୍, ସିଓର ସଟ୍ ଆଉଟଲାୟର୍ସ। ରାଇଟ୍ ନାଉ ଦିଜ୍ ଆର୍ ୟୁର ଆଉଟଲାୟର୍ସ, ବଟ୍ ପ୍ରିଭିୟସଲି ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଆଉଟଲାୟର କହୁଥିଲ ସେଗୁଡ଼ା ଆଉଟଲାୟର କୁହାଯିବନି। ହେଲା, ତ ଏମିତି କରିକି ଟିକେ ତମର ମାନେ ବୁଝେଇବାର ତରିକାରେ ବୁଝେଇକିରି, ମାନେ ବୁଲି ବାଲିକି ଏଇ ଜିନିଷ ବି ବୁଝେଇବାର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତମେ ଇଂଲିଶ ଟିକେ ୟୁଜ୍ କରିବ କି ହିନ୍ଦୀ ୟୁଜ୍ କରିବ, କରିକି ତାକୁ ସେ ଲୋକଟା ବୁଝେଇବାର ଅଛି ଏଇ ଜିନିଷଟା। ଓକେ, ସୋ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ହ୍ୱାଟ୍ a question is। and is there any limit? fold value କିଛି ଲିମିଟ୍ ଅଛି? କିଛି ଲିମିଟ୍ ନାହିଁ। ସେ ପୁରା ଯେତେ ପଜିଟିଭ, ଯେତେ ବଡ଼ ନମ୍ବର ନେବ ସେତେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଅଧିକ, ଯଦି ମୁଁ 30 ନେଇଯିବି, 30 ନେଇଗଲେ କ'ଣ ହେଲା? ଆରେ ଭାଇ କିଛି ଆଉ ଆଉଟଲାୟର ରହିବନି, ତମ ଡେଟାର ବିଲକୁଲ ବି ଆଉଟଲାୟର ନାହିଁ। ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଲେନ୍ଥଟା ପୁରା କେତେ ବଡ଼ ହେଇଯାଉଛି।
କେତେ ବଢ଼ି ଯାଉଛି। That is the reason why 1.5 is the best one that has been taken by these researchers developers ସେମାନେ experiment କରିକି जो you know data scientist lead data scientist senior data scientist ସେମାନେ ଏସବୁ ବାହାର କରିଛନ୍ତି 1.5. So 1.5 is the default remember and it will be giving you the best result ଆ ସହିତ ଏତେ ଛେଡ଼ଖାନି କରିବନି କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ 1.5 ଚାଲ okay. So that was about your outlier analysis using something called box plot. କ'ଣ ବକ୍ସ ପ୍ଲଟ୍ ଆମେ ୟୁନିଭେରିଏଟ୍ ନା ବାଇଭେରିଏଟ୍ କୁହା ୟୁନିଭେରିଏଟ୍ ମାନେ ଗୋଟେ ଭ୍ୟାରିଏବଲ୍କୁ ନେଇକି କାମ କରୁଛୁ ବାଇଭେରିଏଟ୍ ମାନେ ଦୁଇଟା ଭ୍ୟାରିଏବଲ୍କୁ ନେଉଛୁ ଓକେ ପାୱାର କଟ୍ ଫାଇନ୍ ଆଚ୍ଛା ବକ୍ସ ପ୍ଲଟ୍ ମୋତେ କୁହ ୟୁନିଭେରିଏଟ୍ ନା ବାଇଭେରିଏଟ୍ that